Well, good morning guys, welcome back to our channel. Guys, it's around 11 a.m. na tushaandaa jamaa. We've been here since morning around 7 a.m. na kwa tunashughulika. As you can see, leo kidogo tumetidy our store. Ilikuwa na haikuwa safi kidogo. Tumeongeza kuni. As you can see, kuna hizo kuni zimeingia leo. Zilikuwa pale nje zikikauka, but so far zimekauka, tumeweka ndani. Hizi drinkers na hizi funiko zake na hiyo feeder na hizi zinafaa zioshwe kesho asubuhi. So kesho asubuhi hiyo ndio kitu tutakuwa tunafanya. Plus remember this gunia, hizi ni zile tulitumia last time kwa brooding, so hizi pia zinafaa zioshwe. Plus hizo viatu zilikuwa kwa ile banda, so hizo pia tutaziosha pamoja na hizi, tuweke dawa. Na hapa tushamaliza. So next, these guys are set to migrate. Leo watashift kutoka hapa waende pale. As you can see, nishapiga dawa, nimesafisha, nimepiga dawa. So sahii tunangoja tu dawa ikauke kidogo, then in the afternoon tutakuwa tuna shift vile unavyoona. And from the background unaweza ona hao wengine pia wanaendelea vizuri. So far tena leo tumeongeza around 29 kg, ambao out of 29 around 13 ilikuwa grower and then the rest imekuwa ni finisher. So from the background unaweza ona pia wanaendelea vizuri. So far tutaongeza feeder moja kwa hawa. As you can see, wako na feeder 3. Tukishift kwenda kule tutaongeza moja, itakuwa ile nimefunga hapo juu. Hiyo pia tutaweka hapo, watakuwa na feeder 4 na drinker 4. As you can see, ziko 3. The other one ndio hii hapa, tutaiweka hapo. Alafu zile mawe vile unavyoona pia saa hii, from yesterday nimeanza kuwekea mawe. Hapo chini utaona kuna mawe. There you can see. Hata ile pale unaweza ona kuna mawe, step moja ya mawe. So hiyo bado hata wakikunywa maji, unaona vile hiyo inalingana na their tail. So hiyo inamaanisha hiyo maji iko sawa na wao. Hata hii nyingine iko juu ya mawe. Plus chakula pia you can see tumejaribu kuiraise, ngaje bado anafika. So what we are going to do in the afternoon, tutamigrate hii litter. Hii ni around 1 bag plus. Tutamigrate tuweke pale kwa hiyo banda mpya yote vile tulifanya last time. Kama mtu aliona tukishift wale kule wakiwa hapa, wakitoka hapa kwa brooder, vile tulifanya, tulitoa hii liters kwanza tukapeleka pale, then baada ya kupeleka hapo tukaanza kushift kwa kuhesabu tukiwapeleka huko. Then kuhesabu, tutahesabu kuconfirm mahesabu yetu. Remember guys, vile waliingia tulihesabu. Wale so far mortality tumehesabu, tuko nao kwa record, but just to sure kwamba hakuna mahali tumemess, tutahesabu tena tukiweka pale. Plus wakati tumemaliza, wakati tunaanza kuharvest, wale wanauzwa huwa tunahesabu, ndio finally tujue zile ziliingia zote ni ngapi, tumeuza wangapi, wamekufa wangapi, ndio tujue hiyo percentage ya mortality ni ngapi. Juu above 5% mortality, that's too much. Below 5% it's acceptable. So huwa tunahakikisha kwamba tumehesabu tujue. Although mahesabu haitazuia kufa, but unahakikisha kwamba mahesabu yako iko sawa, so that you know whether you are making profit or you are making loss. So guys, vile unavyoona hao wako ready. Tutarudi hapa in the afternoon na mama mkurugenzi. Saa hii yuko kule nje, as you can see kwa background, yuko kule anawasalimia. Huyo hapo amewasalimia. So in the afternoon tutakuwa na yeye hapa.
atakuwa na hold camera wakati na shift jamaa, and then tukiwapeleka pale. From the background wale tushaonyesha, na hao wenye wamebaki jana wako hapa, wako 1 2 3 4. Niwaambia wawili ni wetu wa kula, alafu wawili ni wa kuuzwa. So bado tuta hold hiyo kwamba hizo mbili ni zetu za kula. So far hiyo lot tutakuwa tumekula kuku wawili peke yake. I prefer eating 3 but I'll eat 2 kwa niaba yenu. Na hivyo ndo tunavyoendelea guys. Kama huja subscribe. Subscribers tumefika 55. Thumbs up guys. Very soon tunaanza on the stool. Tukisharuhusiwa kuanza on the stool, tutaanza on the stool. And guys, usichoke kuwatch hizi video. Sio kwamba tunajaribu kuwachokesha ama tunajaribu kufanya nini. What we are trying to do is to make sure kila mtu ako na knowledge. If you have knowledge ya kufuga, itakuwa easy ya kwako wakati unafuga. Tunajaribu ku avoid what we went through when you are starting. Unatafuta video ya brooding, unaona tu vitu skanti, mtu anakuambia brooding au kuonyeshi vile brooder inafanywa, au uoni hata vile vifaranga vinaingia zinalesiwa. So hizo ndio vitu ambao tunajaribu ku avoid. Pia tunajaribu ku avoid myth ya watu kusema kwamba kuku broiler na kampaka 45 days ndio upate 2 kg ama upate 1.5 kg, which is wrong. Sisi tunaamini kwamba broiler akikula anakuwa. So kama broiler wako atakaa for 45 days ndio anze ku harvest na unatumia hizi commercial feed, then I'm really sure you are making loss. Na you are making loss kwa sababu hauja manage ufugaji wako vizuri. Broilers kama wanatumia hizi commercial feeds, inastahili by the time amefika at 32, 33, 34 days, kama hujawamaliza kuuza, wanafaa kuwe wako above 1.5 kg. Kwa sababu kama wana convert vizuri hiyo feed, broiler akikula 1 kg anafaa kupe at least 950 grams. At least 950 grams. So out of 1 kg kama akikupa 950, it's fair. At times sisi wakati mwingine huwa inakuja up to 970 980 grams. Meaning hatupotezi chakula. Hatupotezi chakula yote. Chakula inatumika vizuri. So just make sure management yako iko sawa, kuku wako comfortable vizuri. As you can see wale wako comfortable vizuri, na hao pia vile wako comfortable. Na hata hivi tukiwatoa hapa tukiwapeleka kule watakuwa much more comfortable than vile walivyo hapa. Juu watakuwa na space, nitakuwa nimeongeza liter, nitakuwa nimeongeza feeder, nimeongeza drinker. So watakuwa na space ya kupanuka haraka. So why not? Kwa nini akose kumachua at 26 or 27 days? As I told you earlier, market yetu tunaenda na 1.2 and above. 1.2 and above from day 28, 27, 26, I can assure you ninapata 1.2. So market yetu ni hivyo. Hiyo ndio market ambayo tuna run huku. Na hata kama tutapata market ambayo inahitaji above 1.5 kg, still we can make it by tuseme around 29 or 30 days. Kwa sababu as long as kuku atakula na wako sawa, then why not? Zitamachua na zitakuwa katika hiyo hali ambayo inatakikana. So vile unavyoona, so far kazi tumemaliza, it's around 11:30 saa hii, na tunaenda tupumzike. At 4:30 tutakuwa tunafanya hiyo kazi ya hapo kwa shift kutoka hapa kwenda pale. Na vile unaona guys, nijaribu kuziba zile patches jana, zimetoka smart. So hiyo itatupush tena for another 4-5 months kabla tujafanya repair. Although flow yetu haiko strong sana, so bado watachimba na tutafanya repair, but it take time. So hii ni liter, na ile as you can see ile ni mpya yenye introduce huku.
na tutawekea, kwa sababu vile tunaona wana grow vizuri, tutawekea almost half of hii banda. As you can see ni ndogo, so tutaweka half of hii, ndio sababu tunaweka at least 4 drinkers na 4 liters na 4 feeders. So guys, like, share, kama huja subscribe, continue telling a friend, ndio at least tuzidi kupanda, channel izidi kupanda. Na tunashukuru wale wamesubscribe, tunasema ni asante, we don't take you for granted. Now we'll keep updating at least 2 or 3 videos a day, so that you can learn, you can have enough knowledge. Ukianza kufuga, at least unafuga from a knowledge point. So guys, don't worry about pengine saa zingine nafanya video au nioni, but just focus on the video, focus on what you are seeing, focus on what you are learning. One day, one time tukianza on the stool, tutakuwa tunafanya saa hii guys, saa hii what we are doing, we are giving you the practical side. We are focusing on the practical side, because I want you to learn the practical side. Ndio wakati tutaanza the theoretical part, itakuwa rahisi kwako kupick. Of course kuna theory part ambao tutakuwa kuna vitabu, kuna vitu tutaweza soma, but for now just focus on the practical part. Most of the people ambao nimeinteract nao, ambao hata wenye wamepitia kutoka kwetu, huwa wanapenda the practical part. If you can manage to understand the practical part properly, then hata hiyo theoretical part naweza kupatia note ukajisomea mwenyewe. But kwa wale ambao maybe mtaweza kupata hizo notes, tutafanya live video, tutakuwa tunasoma hizo the theoretical part, ndio mtu ajue practical na theory ya ufugaji. Magonjwa ziko mingi, tutadiscuss hizo zote. Tukianza the stool, we'll be picking every time tutakuwa tuna pick maybe 1 or 2 diseases, tuna elaborate, tunajifundisha, tunaulizana maswali. Mwenye ashai kumbana nao kama ni mfugaji, tutaona changamoto hiyo, and then tuta-advise venye mtu anaweza fanya ku overcome such diseases pia, na how to avoid such diseases. Hizo ndio vitu ambao tutakuwa tunadiscuss tukianza on the stool. But remember, hiyo itakuwa ni wakati at least kila mtu ashajua the theoretical part, the practical part of which ni hii yenye tumeanza nayo. So remember, we started vice versa. Instead tungeanza na theory, tumeanza na practical. So that ukianza theory, at least tutakuwa na knowledge of the practical part. So guys, like, share, subscribe. See you in the evening. Bye bye.